after the pandemic. So, bale and feeling, no, that hunto-hunto, mga community, neighbor, no? Kasi at the end of the day, si Buyag-Buyag Chete ko saya pa sa kanatot, and Ken kanatot pwede ayuda is LD ato lang syempre mga neighbors, no? So, actually, Green Valley Herrera Subdivision is one of the active purok. Pakita natin na barangay. Ito headed by your purok president, si Sir Louis, no? And si Sir Derek Aguinaldo. No, Fairme sa sila every time talama yung Manila alin na opisina, tanya kayo sila si Fairme. And even mga name yung mga ideas, no? Kada Sir Derek, Sir Louis, sila sa tatali ideas. Not only ideas, mas mali si Akil sabi na sila down yung no, sila si kumigot at encourage to go on, no, kaya hindi basta-basta manlid ko na barangay, specialmente grande barangay, yung barangay San Roque. No, and for that, Press and Vice President, thank you na the support na Barangay Council. And syempre, kapag nagkatabi yung Miraldo Cedes leadership, kita Green Valley and Herrera Subdivision. Beberasan hindi unrato manlid ko ng community, especialmente pag chene pa ng mga purpiaw, no, chene mga bashers, chene mga reklamador, pero normal se na un community, no, barangay normal se chene mga bashers, chene mga toxic, normal se. Mas lalo ya si Tamira sila, takeda bonito el community de ustedes. No? And I am very proud of your President and Vice President kay maski pakilaya, no, si tapal tayo gente, tapal tayo staff alya na barangay. Tapwede yung man-connect kanila para India damit as representative of Barangay San Roque. No? Who knows? Sooner or later, Chenia tamin representative ng Green Valley na Barangay Kagawan. Wow. No? Barangay Kagawan. Or Ken ba? No? Kay Beberasan LDLA leadership, pwede kayo man-lead ko ng Barangay San Roque. Si Abla-Abla lang gane, mas deserving pa sila na otro. No? Hindi yung bugal or what, pero naniniwala talaga ako sa leadership ng inyong purok leaders dito. Kagawad Benji, kaya po, pati ang kagawad. Si Benji. Pero okay lang yung kagawad Benji kasi magiging city councilor naman siya. No? Pwede, kagawad Benji, who knows, diba? Kung papalarin si Dale, gracia si Lord, why not? Diba? So, ganun lang, public service is a public trust, no? Keep your feet on the ground, Fairme, Sir Derek, and Sir Louis. No, thank you for leading your community and keep it up. So, thank you naman ng mga constituents.